Me he puesto a hablar porque iba a regular el volumen y digo, uy, no se me oye. Efectivamente, estaba la salida del micro cambiada en el OBS. Bueno, bueno, bueno. Eh, Vámonos aquí, que vamos a ir poniendo cositas. Ah, pum, cámara. ¿Qué más tengo? Pum, esto aquí. Eh, esta imagen no es. Esto nada. Esto nada. Aún sigo teniendo la Ayuso. Ay, buenos días. Sigo teniendo la nariz roja como siempre por lo de la máquina. A ver, ya si me llaman para la cita, tío. Dale, Clive, dale, tenemos que quitar madre que tengo hambre. Ayer vi un tuit maravilloso, ¿eh? El, el actor, o sea, el actor de doblaje que le pone voz a Clive hizo esto. hizo, hizo el One Ticket for Barbie, please. Me parece mágico, ¿eh? Me parece mágico. Literalmente yo el 21, ¿eh? Es literalmente yo el 21. Hola, buenos días. Feliz lunes y toda la pesca. ¿Qué tal? ¿Qué tal el fin de? ¿Cómo ha ido el fin de? Por cierto, hay, hay recompensa nueva en el canal, ¿eh? He conseguido poner lo de la voz de chiquito por puntos. Ha manejado Oppenheimer en Japón, por lo que sea. Sentido tiene, ¿no? Un poco. Quiero decir, es el desarrollo de la bomba atómica y todo eso. O sea, quiero decir que. Harán. Lo que harán será. Harán una versión suya, seguro. A lo mejor. Pero bueno. El. El chiquito tarda, ¿eh? Tío, qué asco das, ¿no? No, el asco das tú. ¿Eh? Por la flor de mi madre, lo conseguido. Por fin puedo hablar. Por fin puedes hablar, chiquito. Por fin puedes hablar. Hipito, ¿cuándo vuelves? Ermitaño. Que te vas a acostumbrar tanto ya a la vida fuera de esto que ya no vas a volver, ¿no? No vuelvas en feliz correr, no, hombre. Que yo le echo de menos. He de decir, he de decir, he de decir una cosa. Desde que Hippie se fue de retiro espiritual, mis decibelios de sonido han vuelto a la normalidad. Porque no hay nadie acentuando las S y haciendo los silbidos. Pero esa parte buena tiene una parte mala, que echo de menos
El Hopesh y sus S. Yo por hippie volvería a que se me jodieran los decibelios. Hmm. Qué bonito, ¿has visto? A la una dicho de Hopes, para que se lo ponga en el stream deck. Con los de amperios, efectivamente. ¿Cómo te voy a decir? Bueno, que eso, que como se ha tratado el fin de semana. Yo he estado bien. De todo lo que cabe. Tengo hambre, yo te diré. Tenemos hambre. Eh, os pongo un vídeo de comida y eso pasa el hambre, ¿eh? Bueno, os da más hambre. También depende, ¿sabes? A que no pongo alguna S me quedo solo de yo. Tuve muchos los poderes aquí. Ah, entonces es autoterapéutico, ¿no, hippie? Estás. Está aquí, estás curándote de decir las S, ¿no? Porque así, si te haces daño tú mismo, pues. Aquí hablo con los delfines. Uy, vale. Uy, yo estoy con medio sueño y medio no sueño. Eh, yo ya ayer ya terminé de platinarme el, el Spiro 3. Ya tengo todo lo de Spiro hecho. Y me empecé el Returnal. Que de hecho tengo que coger la caja de Returnal para sacar el tema del este. Y bueno, vamos a recomendar el disco y demás. Retornar aquí. Te dejo una cosa por Discord, vale. Vale, se lo puedo quitar. Ayer estuve jugando un poquito al de este y lo que saqué fue esto. Ya está aquí. Me terminé el platino del Spiro 2 y hice el platino del Spiro 3. Son sencillitos, pero sí es cierto que el Spiro 3 yo lo recordaba mejor. Solo que es un poquito aburrido, la verdad.
Hmm. Ujú. Tiri. Pokémon going on at 8. No lo sé, Anif. A mí me hablas en español, ¿vale, Anif? Me voy a hacer el segundo desayuno. Ojalá yo un segundo desayuno. Pero yo acabo de desayunar hace nada. ¿Qué dice, borracho? Claro, te quedas desayunado así, media. Vale, nos quedamos para matar a esta escoria e ir para adelante. Hola, Chris. Vale, a ver si consigo mandar a este señor. Que la otra vez es que no pude matarlo. Ay. Ese no lo puedo. Ese no lo puedo bloquear. En la vajilla, sí. Ay.
Oh, puta. Vale. Ole a la primera. A la primera, a la primera. ¿Verdad, no? Vale. Those who kill for sport deserve no better. What a fine hound. Vale, ahora tengo que ir a la parte esta a hacer la misión. Está... Ah, aquí. Solo tiene una cosa, costillaca. Hasta el nota sale. Excuse me. What do you want? The baker sent me to find you. I'm certainly not a baker. Master must have ruled the day he took me in. Time was the sight of the Fang used to calm my nerves. I take it you missed the mother crystal. I hated her, but she was all I knew. Worked her mines for you. I had to trade my pickaxe for a rolling pin. But I'm no good at baking. Every loaf she was the only thing that could fill the hole inside. But now she's gone. What am I supposed to do? I ask ¿Y si te digo que lo destruye? how does a shell of a man learn to live? Nunca olvidé que te Try más. to remember the good times. Do that, and then... Even in the bakery. What a fool I've been. Thank you, my friend. Thank you. You've opened my eyes. I have to get back there right away. Farewell. Wait. Suppose you won't be needing an escort then. Guess we're all ready. Ya, siempre que escucha Clive y demás, se me viene a la cabeza el vídeo de Barbie. No depende de este juego, la mayoría. Sí, son muy happy flower algunos. Ah, coño, si tengo que ir a la panadería, hago TP-list, no tengo ningún problema. Take a sniff, good sir. You'll be Ah, there you are. The man who Pasa el link. under my wayward apprentice. Though I worry you might have stoked the flames. Master, it's ready. Behold the Drake's Balm. A truly unique creation. I dare say Esto. it is. Just look at it. Up her steeple peaks, her fulsome spurs, her... True, my loaves collapse more often than not, but... And look, inside. She's... Master, I have found my purpose. Well, if it tastes half as unique as it looked, not only is my apprentice back, but he's finally pulling his weight. With any luck, I might even have a new delicacy on my hands. Gracias, jefe de la. I don't know. Ole.
La otra misión estaba aquí en Los Wing. Good day to you. A ver qué quiere. Ah, Clive. Your timing? Go on. There are whisperings afoot of shadowy rustlings in the undergrowth. Suspicious noises. Hola, Pati. ¿Te encuentras mejor? Sí. Me sigue doliendo el cuello cuando duermo, pero no es como antes, ¿sabes? En plan de... Yo no sé aún por qué me duele. Pero puedo descansar mejor en la nueva cama y al menos es solo el cuello. No es como antes que era toda la espalda que me dolía. Y es muy momentáneo. ¿Qué es esto de chiquito? Ah, pues ya lo verás. Tarda porque es tímido, ¿no? Porque tarda en salir. You alright, Sid? Something on your mind? Este chiquito. Quentin tells me people. Oh, that. I heard the rumors mind from the lads working over at the vineyard, but All right. Que he puesto lo del TTS de chiquito, Chris. He puesto lo de chiquito. Do you have a moment? There's talk of suspicious figures in the woods. Have you? No, but I've heard something. Sound of scraping metal. Where was this? In Lorbert's Pass. Was out foraging for herbs when I heard it. Ran back here as quick as my legs would carry me. I see. Vale. Seems Lorbert's Pass is our best bet then. Ah, vale, ya tengo que ir What do para you allá. say, Torgal? Shall we go and investigate? O sea, va un poco lento porque obviamente tiene Porque te que... reviento. Ay. Si algunos no se Corqueta mandan... por la gloria de mi madre. Una buena corqueta. Corquetar. 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 Bueno. Vamos a quitarlo rápido, ¿no? What is it to you? We give a damn. All that matters to us is you don't leave here alive. Uy. Hay un curandero. Ven aquí. Deja de curar a la gente, hombre. Tengo que ver si hay más. O sea, tengo que poner más voces de eso.
que hay para poner muchas voces, entonces tengo que ver cuáles hay para no poner solo de chiquito, no poner más voces. Creo que si está la de Peter Griffin, voy a poner la de Peter Griffin también. Voy a verlo. Voy a verlo. Entonces, esto se soluciona en nada. ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está la de esta, Storyteller aquí. Sí está Peter Griffin en español. Vamos a poner una recompensa. Me deja también a 3000. Va un hombre que lanza y le dice a otro cuadrero, agua no, pero mejor tanta. Y pues al final, fantasy. Increíble, ¿eh? No puedo volver. Supuestamente ya está puesta la de Peter Griffin. No sé cómo va a sonar. Y no sé si funcionará siquiera. Clive, how goes the hunt for our... I found some black shields hiding near Lorbert's Pass. Black shields? The Empress, though they serve another master now. And it would appear the pack has finally caught the scent of its prey. Damn it all. I had hoped I would have more time than this. And bite back... I'm sorry. You're going to need to explain. Who did the Black Shield serve now? Because I want him dead. Who? The former Lord Chief Justice of Sanbreque. All that I have built here... I don't understand. Why him? Why Lostwing? I suppose it is better that you know that I was a member of the judiciary once. So sickened was I by the injustice of this world, and fight it I did in my own. I saw more than a few corrupt officials condemned to the very cells into which they had thrown blameless innocents. And throughout, it was the Lord Chief Justice who backed me, who was my one true ally in the quest to see justice done. So what changed? I discovered that he hunted bearers for sport. I was a fool to think he shared my hatred of venality and vice. His support for me was no more than a facade, a means of ridding himself of his rivals, a mask to hide the rot beneath. I filed suit against him immediately. His response, however, was rather more visceral, and he faced no punishment whatsoever. I lost everything. My loved ones,
The faith I had once held that any modicum of justice might be achieved through... So I set about enacting my own. I tracked down every soul who served him and slit their throats, but the man himself proved an altogether more difficult target. With money and power come protection. And so I saw that I would need an army of my own. Chaval, que fue primero el huevo o la I gallina. came here to Lost Wing and began recruiting like-minded individuals. Everyone here knows this is why you do what you do. Of course. They too have lost loved ones to the bearer hunts. Seen faultless friends sent to the gallows to spare the guilty. All under the watchful eye of the Lord Chief Justice. Our wounds are the same. And our cause is we know where he hides, how numerous and well-trained his guard. What we did not know until now, however, was that his plans may already be... Quentin. Our time is short. He may move against us at any moment, unless we... My friends and comrades, it begins. Make ready for war. Sí. 35. Vale. Me queda... Claro, me queda la escoria tocha. Voy a intentar matarla otra vez. A ver si... Por si acaso. Si no vuelvo al sitio y ya está. Pero... Sí, te he hecho reír 3 veces, Word. Puedes hacerme reír más veces si quieres, por ti. Ready, go? Vamos a acumular puntos. Pero, Poti, si tienes que tener muchos puntos. ¿Por qué no? Ay. Lo alejo mucho del sitio. Pues si gasto mucho, luego no tengo. Es el riesgo a... Es el riesgo que tienes al gastar muchos puntos. No need to ride from here. Vamos a intentar hacer esto. Es una idea de cabeza, pero bueno.
Vale, cuando hace eso es... Pero bueno. Ah, tengo que ver bien cómo esquivar ese ataque. ¿Con esto se va? Sí. Sí, el diseño está muy guay. Siempre me pasa lo mismo. Cuando llego el primero, eso no sé esquivarlo bien. Vale, voy a seguir con la historia y luego vengo otra vez para mandarle. Que es chunguillo. Vamos a hablar con Mid. Vamos a hablar con Mid. I'm telling you, it's true. El que es jodidillo. Y no sé exactamente cómo esquivar eso. Porque va muy rápido el condenado. No tengo una recompensa aquí. How may I help you today, Clive? 2 puntos de habilidad. Come again. Vale, ¿cómo tengo los puntos de habilidad? A 2200 y pico. Voy a aprender esto. Y ya de paso dejo esto aprendido. Oh, yeah. Vamos a probar eso. I think Mid might need some help. If I don't come up with something soon. All right, Clive? What do you want? I'm going to visit Sid, and I thought you might like to come with me. Sorry, I'm too busy for all that right now. I've got to get this thermal displacement stack. Thermal. Displacement stack. Here. And this is for... Only the fastest, finest ship the world has ever seen. The Enterprise. ¿Cómo? ¿El Enterprise ahora es un barco? Me and my dad designed it together. Where other vessels rely on the fickle winds to drive them through the water, ours is fitted with mithril engines. And those things have got more push than a behemoth in a bad mood.
and more heat than all the hells put together, which is where the stack comes in. I may have already talked some tight-lipped shipwrights into putting the hull together for me in a little dockyard in Canva, but the stack's a bit more involved, so I'm building it here. Thing is, it's so involved that I'm running behind and it's starting to hold things up over at the shipyard. I'll come and see my dad, though, when I'm done. Good old Clive. I were hoping you'd say that. First things first, I need some parts meching. The stack will be made up of 3 major components. There's the plating, here, that channels hot vapors away from the engine. The helm over the top, that disperses all that heat into the air. And the shielding around the sides. That stops the rest of the ship from going up in flames. A full suit of armor, then. Probably best to take it one piece at a time. Then you'll need to start with the plating. Everything else fits onto it. I've got the designs and the list of materials here. Show these to Blackthorn. He'll know what to do. I can't make head nor tail. Luckily, you don't need to. Editors started reading books that don't... Blackthorn. Out with it. It's for mid. This my last chance to say I'm otherwise engaged. Go on then. What is it this time? She said you would know. Kriegers. Well, I don't know what the hell you'd want this for, but I can make it. Won't be easy though. And I'll need help. Get Gavinotto in here, will you? All right. So Mid's roped us all in here again, has she? Typical. Still, if that's what it takes to get her to visit Sid's grave, I'll do what I can. And, what is it we need to do, exactly? Take a look at this. It's this plating. The usual sword grade steel won't work. We need something that can get very hot, very fast, and still keep its shape. That means alloy. Something that won't break or buckle at a temperature, which is where you lot come in. I need materials, and I've got my work cut out already. You'll have to fetch them. Now, there's a special kind of sand I'm after that you can only find out in the Velcroy. Lo que te ha dicho Peter, ¿eh? As for the rest of the stuff, my usual supply should have it in stock. It just needs buying and bringing back here. Well, we'll get it done quicker if we split up. One of us should probably give you an hand coat in the sand. And the other can go and get the rest from this supplier. Right then. Well, make your minds up who's going where, we can get this over with. You going after the stuff? Which one of these 2 lucky souls? Me voy con capa. Con capa. All right then. So, where do we... There's a river that runs through the southern reaches of the Velcroy. It's the Southern reaches of the Velcroy, eh? That's down past Dalamil. Esta no es mi taza de Batman. I'll go and scout the place out. Uy, como lo ha dicho, ¿no? Hiring us a wagon to bring the stuff back Esta to. es mi taza de Batman. Peter Griffin se ahoga. While you're off, La guía se ahoga. I'll pick up the rest of this stuff from Blackthorn's supplier. Take care. Lollisca. Don't go letting them fleece ya. Fleece me? in your own time. Ay. Vale, lo voy a velcro.
Belcolo y era la zona de antes. La zona... Ah, no, no. Está justo por la parte derecha. Vale. Looks like I found the river. Where's Gav? Vete a chuparla. Sorry to keep you. Better late than never. I've had a quick scout about, and I reckon round here's our best bet if we want to grab as much. Don't know what Blackthorn. Me coló. Though. I asked over in Dallamil, and they seem to think it was worthless. But if Stardust is what Blackthorn wants, Stardust is what he'll get. There's plenty of this stuff lying about, just begging. Then let's get bagging, shall we? We shall. Race ya. Por aquí será, ¿no? So this is Stardust. It just looks like black sand to me. Pues no, es polvo estelar. Coño. Ahí está. That should be enough for now. Let's see how Gav's getting on. Se digo, te para un man, ¿eh? Por si no te has enterado, Bande, tengo dos recompensas puestas para la voz de Chiquito y para la voz de Peter Griffin. Enough. I hope. You win. That might even be enough for old Blackthorn. Hey, before we go, do you mind if we have a chat? Feels like ages since we had the chance to talk. You know, man to man like. It does, doesn't it? Back when you first took Sid's name, we were talking all the time. Working out what to do in that. There was a lot to work out. And there still is. Those shoulders of yours starting to ¿Habéis visto cómo suena uno dos probando? hardly ever see around the hideaway nowadays. Always on some errand or other. You can take a day off, you know. Says the man who spends most of his time behind enemy lines. Only 'cause you keep sending me there.
I know I can count on you, Gav. Likewise. So you keep sending me wherever you need to, and I'll keep going. Safe in the knowledge that I have a home to come back. Thanks to you. Ole. Se refuerza la amistad. Ahora podéis pedir tocar el culo mutuamente. Ojalá. That's enough soppy shite for one day. We'd better get this lot back to Blackthorn before he slings his... You go on ahead. And try to get some rest once you're there. Oh, I plan to. Believe you me. After Blackthorn gets what he needs, of course. Right. Ahora, de vuelta a la guarida. Let's hope this is all Blackthorn needs. Blackthorn, got everything you need? Yeah. Yeah, I do. Cheers for the Stardust. Should be in. We should go out on maneuvers together more often. You're beat sneaking around on your Todd all the time. I'll make a start on putting this thermal plating together then. It will take some time, mind. So if you've got other things to be getting on with, I could do... Thank you, Blackthorn. I'll let Mid know construction's underway. Ole. Suppose we'd better be getting back. Give us a shout if you need it. Pues a decírselo a mí. Editors started reading books that don't have any pictures in. I think Mid might be. If I don't come up with something soon. You'll be pleased to hear that Blackthorn's... Excellent. 1 down, 2 to go. So, what's next? The helm, of course. For this, we'll be repurposing fallen... Salvage from the ruins? I thought that material... Ah, but we don't have to. I'm sorry. Just so happens there's one particular ruin that's broken into exactly the right shape and size. What's the name back there? I'll give you all the details. What's her name? Oh, Sid, is this about the helm? Yes. I'll show you the plans then. Excess heat is dealt with by means of the... Now, were we to rely on thermal plating alone to achieve this effect, in other words, the reactor would overheat. This is where the helm comes in. It connects to the plating, you see, and serves as a sort of... Our experiments have shown that fallen ceramics are remarkably thermophilic. They can withstand and absorb levels of heat far above anything. And not only that, why, if sea or rainwater were to enter the reactor proper, it would vaporize instantly. You can stop there. And Mid said we might be able to... Where would I find it? Ah, yes. It's in Lorbert's Pass. The thing is, well, I probably should have arranged to have the pieces. It's no longer a matter of just walking in and taking them. It's... I see. Then would that help? Oh, very much. Thank you, Sid. I'll gather my team and head there right away. We'll meet you outside the ruins.
Vale, voy a ver si había más... Voy a ver si había más escorias en el tablón. Porque si es así... Aparte de Atlas, que es el que no he matado aún. Pues por si hay otro más. A ver. Un Zalmans está en la choza abandonada del Mequia. Y esta es la felinería del Mequia. Vale. Ah... Vamos a cazar las otras. A ver. Entendido. Valle de la Cerda. Vale, si es por aquí, puedo básicamente... Puedo intentar ver ese sitio por si puedo pasar ahora, ¿verdad? Así ya lo exploro. No aparece con una lista de prohibida, así que podré pasar. Uy, le he dado sin querer al botón del medio. Más para adelante. You deserve a rest. A mí me la quitaría. Sinceramente. Solo vengo aquí por si hay algún cofre. Tiene que haber algún cofre aquí. ¿No? ¿No? Ya la partida que afiné que plantea 5 cafés que me toma 7. A lo mejor puede ser por eso también. Vale, choza abandonada. Aquí hay uno. Choza abandonada es allí enfrente. Vale, y luego el otro está en una cosa que se llama felinería. Así que tiene que estar por el otro lado. Ah, mira, ahí están.
Vale. Escoriófobo. Pero del otro día escoria. Ole. Vale. Ahora. Vale, por ahí no puedo pasar. Lo mejor está aquí. Voy a ir al Bamare ese, por si eso es lo de la Felindri. Porque dudo mucho que por aquí haya algo que sea. Estoy vigilante. Un bandido. Queratina. No. Coño. I can walk from here. Vale. Vale, por ahí no puedo pasar. Bueno, aquí no es, pero tiene pinta de que aquí va a ser un sitio de una escoria. O de una misión secundaria. Tiene toda la pinta. Vámonos. Ah, me voy. ¿Qué es eso de allí? Ah, míralo. ¿No es esta? Ah, no, es otro. Be safe. No, coño. No me sale.
Vale. Ah, vale, la felinería es esto. Vale, sí. Entonces estaba en el otro lado. Era donde iba a ir, donde me quedaba. Así que tiene que ser en ahí. Alides. Hola, Toro. Anime, estás borracho. Alades. ¿Cómo está el tienda? ¿Qué tal el fin de semana? Bien, ¿y tú? Yo bien, yo estoy mejor de tema de espalda, cuello, etcétera. Me sigue doliendo el cuello, pero por lo menos ahora cuando duermo no me levanto apalizado. Cosa que me alegro, la verdad. Muy bien, fin de... ¿Y del pito cómo vas? Pues igual que siempre, ¿no? El caso, el fin de... El sábado me fui a la playa a comer con la familia y a pasar allí el día. Fue lo único así que hice este fin de semana. Bien pitudo entonces. Así es, sí. La playa, que pereza, sí. Pero bueno, doy gracias de que mi playa con respecto de Granada está a lo que viene siendo nada. Entonces, pues no tengo problema, ¿sabes? Porque está a menos de una hora. Así que no se hace ni pesar el viaje, ni... ¿Cuánto es nada? Pues unos 40 y pico minutos, 50, o sea, es que menos de una hora. Dependiendo de la gente que hay y demás. Mejor me calla cuando tengo yo la playa, hombre. Que viviendo al lado casi. ¿Os acercáis? Ah. Digo, le tengo 5 minutos, me da pereza. A mí me gusta medias la playa. Soy más de piscina. Pero bueno. San Sebastián a una hora y me da pereza. Normal también. Uy. 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 ¿Pero quieres darle parry, chiquillo? Ahora. Yo creo que hasta el fin. Ya me quejo yo de cuando las playas aquí están frías al sur. Imagínate en un sitio donde ya el agua de por sí ya está fría. Uy, me ha roto la defensa. ¡No! Vale. Au.
Cuanto más frío, más rico. No lo pienso de la misma manera, la verdad. Au. Vale. Vale. Con esto ya debería de morirse. Efectivamente. Ahora te mando de agua, me da igual. Cuando me gusta esa playa. Es la playa en la gente que la transita. Me gusta la gente en general. Relatable y comprensible, la verdad. Free wins all the time. Yo prefiero calor, pero bueno. He sufrido demasiada gente durante los Sanfermines que me ponían en la playa a aguantar más gente. Uf, es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué se sigue haciendo San Fermín? Quiero decir. A la gente le puede parecer una festividad guay y todo eso, pero a mí es que es todo lo contrario. Lo quiero los Wing ahora. Prefiero el calor, quítate el ventilador. Prefiero calor, pero no este calor de verano. Prefiero el calor al frío. No prefiero el verano al invierno. Simplemente soy friolero. Ah, vale, por allí. Me he metido una fiesta para turistas, pues la mayoría de gente de aquí de Pamplona se va en San Fermín y alquilan sus casas materialmente aguiles. Se sacan una buena tajada de eso, no estoy seguro. Pero todos los años igual, todos los años con problemas, todos los años con peleas allí, todos los años con abusos, con un montón de mierdas. Que no sé, no es divertido. Nos alquilamos los balcones de casa y una semana nos llevamos y ¿qué es eso? Es que es una burrada. Thanks so much for coming. Pasando la manada de una máxima controlada, que obviamente no puedo controlar al 100%, pero estos enfermines al menos había un grupo policial único y exclusivo para eso. También había como zonas marcadas, ¿no? Según había visto, o eso era en otra, o eso era en otro lado. Ah, eso está siempre, vale. Lo que también he visto es que la efectividad en bares y zonas así de ocio ha sido mucho más acertada este año. Que eso siempre es bien. ¡Anda! Otro animán. This must be our unwanted visitor. Time to go.
La condena es que no puedo quitarla, a menos de que lo stune. Vale. Anda para culo. A mí me gustan las enfermeras, pero tampoco soy tonta y si puedo sacarme algo por alquilar los balcones a los guiris, pero sí tampoco, claro. Aparte no es un sitio que viva del turismo que hay durante todo el año, mayoritariamente vive lo que sea. Claro, es que es eso. Yo si viviera en un sitio de Pamplona y tuviera un buen balcón para los enfermines también haría lo mismo, así que es de cabeza. Don't let us keep you. O sea, quiero decir, ya que se puede, se aprovecha. Ojo del guerrero. Tremendo tiempo de efecto de la sala de fruta. No me interesa. Prefiero otras cositas. Vivimos fuera del centro. Vivimos como a 10-15 minutos, pero en julio nos vamos al piso que tiene mi pareja en la calle Tafeta. ¿Cuántos días duraba los Sanfermines? Era en plan rollo una semana o 9 días. Fíjate que ni sé los días que tiene. Vale, no, esto es lo de no verte. Volver. Del 6 al 14. A mí lo único que me pilló... A mí lo único que me ha pillado en junio ha sido el ir con unos amigos robando mochilas, la mala más rápido, pero Anif. Pero bueno. ¿Por qué dices eso, Anif, ¿Dónde está? Ahí está. Tenían cambiado el autobús por un tío vestido de Indurain. ¿En serio? Bueno, esto es un meteorito. Medallón del prior. Qué curioso es entonces. Voy a decir que a mí lo único que me ha pillado este año ha sido una festividad, ha sido cuando he ido un fin de semana con mis amigos a la playa para celebrar mi cumple, fuimos justo el día de San Juan y para buscar cena en el muñeca que todo es escaso y mal, pues horrible. Prison for the dragon's breath that's blazing away inside. I thought a triple thick layer of tempered steel might do it. Or more of the stuff that the Fallen use, but the helm and the plating are bulky enough as it is. Add any more weight and the whole ship would be at the bottom of the briny. I need something light. But I've racked my brains and I just can't think what would do it. Well, if I were in need of obscure knowledge, I know whose counsel I would seek. Yeah, well, I'd thought of that, obviously. I've got all the details written down here. Can you take this to him? See what... Ahora se lo enseño y dice es una mierda. Right away.
Te digo, me dice Arpócrates, dile que haga otro. Dile que haga otro. Por favor. Que si no el barco va a explotar. Pobre mía. Aún así no tengo para darle... Bueno, yo le doy conocimiento de lo que tengo de los bichos y demás. A ver si puedo hacer que suba de nivel, aunque sea uno. Pero me quedé a principios del 4 o mitad del 4. Dar por 4. No lo sé. Hippocrates. For you, Clive, always. Well, actually, it's for mid this time. Could you take a look at this? Shielding for a mithril engine? What are these notes around the edges? She has some specific requirements for the materials. The shielding needs to be able to yet remain cool enough on the outside not to set the ship alight, while also being light enough not to, as you can imagine. She's struggling to find anything that... I see. I wondered if you might know of a solution, or if you might be able to search the records for one. Me gusta mucho que el señor este que te lo presentan al principio, como solo en plan de tú dame historia que yo subo de nivel. Tenga también importancia con este tipo de cosas de la guarida y todo eso. Me gusta que también sea importante. We have made a home here from those very materials. We have, but Bardolph must varnish every board twice over to keep it from rotting. And Obelisk complains that without a constant supply... I see. Early Gregorian histories speak of a preparation known as moondew. It is said to be able to resist even the most ferocious flames. Before the dragoons tamed the worms and wyverns of the realm. No, so if we could recreate it... It might be applied to some material or other in order to provide the protection Mid requires. As to how best to apply it and to what material, perhaps Bardolph and Obelisk might be of assistance. I shall speak to them and see what wisdom they might have to offer. If you would be so kind as to procure the necessary ingredients, I shall discuss the specifics of how it might be most effectively put to use with our two friends. The knowledge of the past may yet prove useful to we of the modern era. Thank you, Hippocrates. And since you're asking others to help you, perhaps I should too. A ver si hoy me preparo las uñas. Me las recorto y me las pinto. So you need a hand, do you? We do. I'll be heading to market for the ingredients we need. I could do with some help. The other can assist me in researching how best to prepare the shield. Can we count on your aid? Always. Well, if Jill's game. Thank you. I am sure either of these fine young minds would prove indispensable. No, está claro quién se va a venir conmigo. So, Clive, who will accompany? Con Jill. Very well. So then, what do we need to find? I have taken the liberty of preparing a list. Here. White chocobo eggs. Pepio nuts. Are you sure this list is right? Nueces Pepio. On here seems very Vaya nombre de nuez. I would have thought the ingredients would be a little more exotic. Though these items may seem mundane, they have potent, so much so in fact, that they were harvested almost to extinction. Hence moondews having fallen now, of course. They can be obtained with ease. You should be able to find everything. Is that so? I've been meaning to visit Northreach anyway. I'll set out now. Join me there when you're ready. I will. Until then. You two enjoy yourselves. You too, Talia.
Bueno, mira, Northridge. Now, where's Jill? Aquí hay cosas What nuevas. can I do for you? Vamos a vender todas las cosas lucrativas. Recarga de hoja telúrica. Vamos a coger la pieza de música. Total. How the hell is anyone supposed to afford that? All anyone ever wants. Fresh cuts! Up! You'll not find them. Are those pepio nuts? How goes the hunt for ingredients? I've only just started. I'm sure everything we need is somewhere amongst all these stalls, though. Why don't we split up and see? We'll take a couple of ingredients each. All right. What am I looking for? How about you look for the pepio nuts and some garlic? I'll find the other things we need. We can meet by the gate when we're finished. What can I interest you in today? I hope it's to your liking. Oi, don't touch anything. Go on, take it. If that's what you want. That's everything. Let's see how Jill's getting on. Keep them pilchards nice and chilled. I won't have you. Uy. Did you find everything? I did. Garlic and pepio nut. Now all that remains is for Harpocrates to somehow turn all this into what... But before we head back, would you walk with me? Sí. Thank you for asking me to help you today. It makes a nice... It does. It's good to get away from just being here. Do you remember walking down Market Street in Rust? How could I forget? Remember how his nose would prick up at the scent of sausages? He'd go racing away and we'd have to go running. Wouldn't catch you now, would we, boy? Was there anything you wanted to buy for yourself while we're here? There was, yes. Molly in the kitchens told me about a place that sells potato. Thought you might like to share one with me. I would. And I saw some bread. Big white cobs like the baker back in Rosalith used. What do you think? I thought we might get some soup to dip it in. But then I tried a slice of the butcher's dry cured. You're... Sorry. It's just... you're right. Clive. Is it wrong of me to enjoy this? No, Jill. Es un mal lado que un día sin pan, How life should be. And it's how our lives will be when our work is finally done. When we can live on our own terms. A ver, puedo llegar a entender que algunos ritmos sean un poco distintos y que a la gente, pues, obviamente, porque no le llega a gustar ese tipo de ritmo. Pero bueno, un juego larguito. Como muchos juegos largos, solo que este es, pues, largo a su manera, ¿no? Yo lo que quiero es que esto ya se besen. Well, I suppose we best be getting back. I need to give these ingredients to Harpocrates and Talia. I'll see you at the hideaway. Take care. I will. Cuando juegas The Witcher 3 verás tú lo que es un juego largo. Joder, el The Witcher sí que es largo de cojones. El The Witcher sí tiene secundarias larguísimas. Según he llegado a ver. A ver cuándo me puedo poner con el Witcher.
lamparita. Yo dije que tengo la secundaria y con los DLC y tal, 150 horas me duró. I wonder how Hippocrates is getting on with the moon dew. A ver cuál es la nueva pieza que hemos conseguido. A poner esta. Y así nos fui a todas las interrogantes de los mapas, claro. Esta, a fin de cuentas, tiene misiones de preparación y misiones tochas. Tengo pendiente una rejugada. Yo tengo pendiente ponerme con el juego, pero del tirón. Que siempre que me pongo hay otra fuerza magnética superior que me hace jugar a otras cosas en vez de ponerme con el de Witcher. Y no es porque me aburra ni nada parecido, es que básicamente me pongo a jugar a otras cosas que se me pasa a jugar al de Witcher. Si lo pilla con ganas se lo va a querer jugar de Witcher, sí. Yo creo que el de Witcher lo tengo que jugar cuando no tenga ningún juego de los que tenga pendientes por seguir jugándome y demás. Porque si voy a jugar a The Witcher pero luego me apetece ir a otras cosas, pues básicamente ir cambiando. ¿Sabes? Eso es casi imposible, lo sé, es muy imposible. Pero a ver, por lo menos ya estoy retomando cosas de hace tiempo que tenía por platinarme y pasarme, y lo estoy haciendo. Ahora mismo con el Returnal de lado, lo que tengo que hacer ahora también es, que lo voy a hacer esta tarde. Esta tarde seguiré el Crash Bandicoot 3. Y dirá, pero no te lo pasaste ya en stream, que te deje el family y todo para el... Sí, pero me lo voy a rejugar en play para sacarme el platino. Me pueden mucho los logros. Vale, ahora, déjame que te hable. Me queda ese y me queda ya acabarme el 4, el Crash 4. El Crash 4 lo voy a platinar, puede que no. Jope completista, sí. ¿Cuándo voy al barco? Mañana. Ayer ya me terminé este poti entero. Ayer ya me terminé el Espiro. El Espiro ya me lo acabé entero. Porque cuando salió me completé el 1. Yo no sé de esas cosas porque yo no sé cómo... De la cosa de calor que me desgana cada vez que estoy jugando, que llevo como 5 o 6 juegos y he empezado que tengo... Sí, es igual. Yo estoy ahora mismo casi igual por el tema de la calor, es horrible. Es que lo de la calor es increíble, ¿eh? Cómo te desgana todo, ¿eh? Aquí no tengo mucho para hacer bien, ¿no? ¿Qué es eso? Yo entre que tengo ganas de ponerme a jugar a cosas en el ordenador y en el ordenador me da mucha pereza por la calor. Por la flor de mi madre, Potemás, y tú eres tonto. Si te lo dices chiquito será por algo. Mi camiseta se lo toma 21 grados. Aquí estamos... La semana pasada estuvimos en los 40.
De los 38-40. Y es horrible. Entonces, estás en plan de que ves alguna serie o lo que sea y dices, joder, no me apetece seguir viéndolo. A ver si me pongo a jugar a lo. Abres un juego. Dura nada, porque yo tengo ganas de seguir jugando al Temtem, por ejemplo, y el Temtem lo abro y duro 5 minutos, porque no sé, digo, en plan de otra cosa. Me pongo a jugar al Digimax, hago un par de canciones y digo, suficiente, con darle tanto a los dedos, digo, en plan de, me cansa ya con la calor y demás, horrible. Es que es horrible todo el tema de la calor. You know, when I got into the smithing game, I thought I'd be making swords and shields, not thermal bleeding didgeridoo-dahs. Yo con eso te pilla con ganas de Island 2, pero porque tú también lo estabas esperando y lo querías, es que es la cosa. Yo que ahora mismo el juego el único juego que me debería de centrar es el Final 16, pero como lo estoy haciendo en directo, pues tengo que jugar a otras cosas por la tarde. Si no, ya tendría el juego platinado. Si no, ya tendría el juego más que terminado. Pero hubiera estado jugando durante todo el día al esto. Haría otras cosas en directo y jugar tarde, noche o lo que sea el fin de semana fuera el final, pero como quiero hacer lo que viene siendo más o menos me quiero pasar la historia en stream y luego ya me pondré a hacer la nueva partida Plus con el modo Final Fantasy, etc. Eso ya más tarde. Uy. Ha sonado el chivato. Tenía el Telegram abierto. En el PC. Porque otro juego que me apetece jugar de vez en cuando también es el Enmite, pero en el Enmite me he hecho una partida o dos y ya me parece suficiente. Ya me tomo el segundo desayuno. ¿Cómo lleva la reunión, banda? The Enterprise has 4 mithril engines and we'll be needing a displacement stack for each. You don't mean. Cuando llegue y pide el mandame no me voy a ver el pelo normal. Don't worry. Now they've got to finish. Pero estar en el salón diciendo como un hijo de puta. Good luck to them, I say. Right, I'm off to get a sling for this elbow. Con los compañeros de Holanda. Guay. Keep it to yourselves, eh? Mañana tenemos release. Ole. Pues mucha suerte. What's the matter? Nothing. Just thinking about the Enterprise sailing off over the horizon to shoals, searching for a land untouched by the blight. Just like so, if the worst came to the worst and every scrap of soil in the twins turned black. That's what she was meant to be. Yo voy a jugar por última vez al Enmite y qué asco de streamer, Oti. But now she's so close to being finished. I've realized I don't want her to be that. No seas tonto. I don't want her to be just a lifeboat for us to cling to if things get desperate. I want people to sail aboard her by choice. Por la flor de mi madre, Potimaster exageró. In a world where we're not just trying to survive, but where we can. I'm working on that, and I'll do everything I can to get you what you want. All right. As soon as the Enterprise is fit to sail, I'm putting her under your command. Sod our plans. I'm trusting in yours. Are you sure about this? Something tells me He'd be proud of you. you were gonna visit his grave, weren't you? I was. And you can come too now that your little project is finished. Right. There's just one thing I need to finish up first. Won't be a mo. Escucha otra vez esta frase. I'll let Otto know you're coming. Meet us in the mess when you're ready. Aye, aye, Captain. Ned told me she was building Ay, a mí sí. Vete a chuparla. Vale, vamos a ver la misión secundaria de la carta. He cracked the crystal too.
El terror está en las nubes. Ese pro del otro día, el cuero curtido que le entregaste a Blackthorn, le devolvió los ánimos. Pero parece que el efecto no ha durado mucho, va a estar más pensativo de lo normal. Y a veces te pone cara de haberlo oído, el aliento Molbol cuando bate el hierro. Parece que hay algo más que no nos ha contado. Yo voy a estar un tiempo fuera de la guarida. Sé que andas ocupado y tal, pero ¿merece el favor de hablar con él y ver qué pasa? Sí. Hopefully it's nothing. Estas son cositas nuevas en la herrería, así que está bien. ¿Qué pasa, Torrera? Tu can formidable no lo está tanto estos días. Ven a verme cuando tengas un rato libre y te cuento en detalle. Pero ven, Mendrugo. No, a Torrera le pasa algo. Un hueso duro de roer. En la última. He leído 10 cartas, hombre. Hombre, Clive, ¿qué tal? Qué raro se me hace esto de escribirte una carta. En fin, al grano. He estado revisando las cuentas de la guarida y me he topado con un pequeño desajuste. Sí, dejémoslo en eso. Necesito tu ayuda para cuadrarlo, así que pásate a verme, el promotor de la toldilla. Y si es cuanto antes, mejor. Vale. Vale, y aparte hay otra nueva en donde mid. Vale. Vamos a ir a lo que está más cerca aquí. ¿Qué le pasa a mi perrete? I got your note. You think something's wrong with Tor? So you can read. But I didn't say I were wrong with him. I said something weren't right. He used to love cracking the bones from Molly's boiled brown, but didn't like him. Which you've not been working him too hard, have you? No harder than usual. Is that it, boy? What was it you said he was? That's what the lawsman seems to think. Then maybe this all has something to do with whatever it is. I suppose things happen, differences, Rosalith. Perhaps Hippocrates knows something. Instead of everything, you may... Blackthorn. Not really, no. This won't take long. I just wanted to ask how you're getting on. And you might still be doubting your craft. Even after learning the trick of that cuirass. Perhaps sharing your thoughts might... That bastard's like a dog with still. He's got a keen eye, I'll give him that. He's just, well... And that was? A sword. An odd look. The metal itself wasn't anything to write home about, but fuck me. The edge. You could slice a man clean in two with a weapon like that, and he'd be halfway home before he even realised he'd been cut. So that's what's troubling you? Nah. Not troubling me exactly. More distracting. Can't stop thinking, how do you get an edge that sharp? It's driving me mad. And if we could undercut... That's about a sword. I'll see what I can find out. Sharper swords are always welcome, and we can't have our master blacksmith being distracted. You're a soft touchy, but I can't say I'm not great. Thank you. Let's see what Karen knows. Vale. La espada ya la vendió. La espada será de otra persona. You're looking well, Karen. What do you want? I want to know about Un salamero. Blackthorn. Single Ed. Running around after him? I suppose I am, yes. But I need to help him find out how to work an edge like that. Little wonder, I suppose. There's not many like that make it as far as the twins, and those that do go straight into which made it nice and easy. Can you tell me who bought it? You think I tell people who my clients are? Suppose you're not likely to go. Fine. If you stop Lord Ignac's the man you want. Dalmekian bloke. Collects weapons. And he's got more money than sense, which is why he's one of my favourite. Reckon he'll still be at the inn in Dalamil, where I left. Thank you, Karen. Oh. And I appreciate the warning. Vale. Vamos con el Vademecum. Lawsman, I need to ask you about Torgal. He isn't ill. I don't think so. But according to Lady Karen, she says he's hardly been touching his bones of late, and she I rather think she might be right, though not all canids are instinctively inclined to crack open, and I see no reason why a frostwolf should be any different. Accordingly, I suspect it is not a... If we assume that his newfound magics require
It may well be that the Bones Lady Karen is accustomed to frost wolves, after all, habitually prey upon far larger animals, whose as to where one might find a suitable substitute. Some antelopes that graze the... I don't recall ever seeing any of that. And little wonder. The oldest and largest such creatures, the last elder antelope sighting I recall hearing about, took place near Cressida. Even so, it seems like a good... Paleoantílope. Vaya nombre. Paleoantílope. Tengo el... Sí, tengo la otra misión allí. Vale. Tenemos que hacer énfasis en las del plus porque son las que nos desbloquean cositas extra. ¿A qué quiere Gaute? That's why I'm here. Otto, won't be listening. A little. Listen. And it's maybe my fault. Sadly, that square turned. I can straighten it out, I swear, but I'm gonna need help keeping it from Otto. Bit late for that, I'd say. There you are! So let me get this straight. And instead of coming straight to me, you get Clive to come to you, the man in charge of the place you've been cheerfully trying to bankrupt. And you, well? Oh, just Martha. And the dame. And, well, lady. We owe 3 of our most trusted friends each 5 million. They lent us the bulk of the money we used to rebuild the Vaya. I must have made some sort of Vaya nota. oversight. Those loads, do we have that much to hand? I can always ask my uncle. No, we don't. And no, you won't. After the king's ransom we had off him, he deserves better than to see our begging bowl. Besides, we'll need to learn to stand on our own if we're gonna... All right. But that doesn't... Is there anything I can do to... There might be. How'd you fancy taking the... rocks? Rocks, he says. Worth 1,000 talents apiece, these Se me olvidó la deuda millonaria, sobre gente. set aside for, and I reckon 15 million in overdue debt probably qualifies. I'm sure they would. But you know how it is with this place. Orders to bark. I know. Which is why I don't mind. Go. Do you know why I only gave Master Clive here 2 star rubies? Because I'd rather Lady Karen killed you. Yes. well, Don't worry. really. No. I don't. No, vete despidiendo. Porque si bien tienes 10 HP o menos y X0,5 de daño recibido por minotauro enemigo si tienes vida impar y por 1,5 de recibido de daño, pero tu equipo recibirá el nivel más 2 y X0,5 de daño recibido por diablillo enemigo. Gracias Anil. Hay que quitarle la botella ya. No, dejad que Anil siga diciendo cosas, me hace mucha gracia. Sid, reckon you might be just the man to help me out of a bit of bother. Let's hear it. Well, it's about this. Es que como ese bot está sacado de la comunidad de Speedrun, pues tiene también frases pues de cosas de la comunidad de Speedrun. It won't always, which is why I've been looking for something to filter the list. I imagine Ty could get some use of proper. Vale. Es un bot, sí, Anib es un bot. Anib es un bot que básicamente se educa en cada chat, aunque tiene también, digamos, Anib recoge frases de los sitios en donde está invocado. Que básicamente es
Es eso. Entonces cada X pues se pone. Mucha gente está poniendo siempre comerme un culo porque quieren que Anif ponga comerme un culo. I saw I would have gone myself, but well, fighting dirt. All right. I'll see what I can. Thank you kindly. And Se le puede en plan mencionar, se puede ver. O sea, hay muchas cosas que se puede hacer con Anif. Vale, Rayboom. ¿Puede ser mi amigo? Pregúntaselo. A lo mejor sí, a lo mejor no. Está en el perol. Bombardeamos más rico juntos. Pero cuando en Raybon, pues en el terreno no tiene información sobre eso. Gracias por tanto. El perol en Sambreque. Sambreque era esto de aquí, ¿no? No, Sambreque es esto. El perol, ¿por dónde estaba el perol? Vamos a no 3, que tenemos aquí otra misión. Hay veces que responde, veces que no responde y demás, y cosas así. Entonces, se le educa también por el chat. Vale, tengo que dar aquí la piedra a esto. ¿Dónde está el perol? Did you hear? I want. Estafado por un bot. What am I going to do without Sweetwater? Milady. Gifts? Oh my. Otto asked me to give it to you, to settle the hideaway's debt with the Veil, and to compensate you for the time it... You disappoint me, Clive. I thought you might finally be warming to me. Tell Otto he can keep his baubles. I tried to tell him as much the man owes me nothing. My contribution to the restoration effort was made freely and willingly. You once told me Sid did you a kindness. I'd like to do the same. Please. And for Otto's. For all of us. For all you've done. It is rather fetching. Otto is lucky to have you, Clive. I doubt anything could ever replace his son. But you and the others... Otto had a son. Long ago. Yes. Sid told me and blamed himself for not being able to stop. I don't know how it happened. Whether there was anything he could have done. But it was clear... I didn't know. How could you have? I doubt anyone did. Besides Sid, I've never met a man more keen to bear his sorrows in stoic silence. An ill habit, given that both have always been surrounded by... I'm Voy a volver a leer el de
Hoy es día de. Hoy es día de full secundarias, full esto. A ver si lo podemos dejar justo para la misión gorda más adelante. Yo busqué de camino al cote de caza imperial y acabo descubriendo una ruina de Empiria donde, según afirma, le atacó una criatura que se asemejaba a una gran bola de fuego. Debo encontrar la descripción de una araña idéntica en bestiales porque tres consisten que 10 veces más grande, tenía corona. Vale. Hola. De camino al cote de caza imperial. Y el perol, es que ¿por dónde puede estar el perol? Y aquí hay un coto de caza imperial. Solo se me ocurre por este lado de aquí, ¿eh? ¿Por qué? Vamos, recorramos todo este sitio a ver si vemos un bomb gigante. Come on. Yeah. Por aquí dudo que haya. Dudo que el bomb esté por aquí. Qué carne. Oye. ¿Por qué no? Déjame que me tire. Por aquí. Vale. Que recuerdo que por aquí había ruinas empíreas, pero claro, no sé si... No lo parece. Bueno, si hay cosas imperiales, el corte de caza imperial puede estar por aquí o por el otro lado. Aquí, coño, ¿ves? Corte de caza imperial es esta parte. Decía yo. Decía yo que no había encontrado eso. Pues ya está. Vamos para allá. Esto está por aquí. This won't be easy. Ay, perdón.
El perol es ayer, ¿no? Sí. That'll do, girl. Bueno, aquí no era, pero... Aprovecho, cojo este objeto. Efectivamente aquí va un cofre. Tengo que ir ahora a la derecha. Ay. Look what we have here. Greetings, Your Majesty. Nice try. Este no tiene... No tiene fatiga de eso. Uy. ¿Ya? Ahora sí. Un arma de bomba. Pues vale. Your reign is over. Now to collect the ash. This looks like the stuff. Let's see if there's any more. That should do it. Vale, una parte hecha. Vamos aquí a lo del antílope y lo de marzo. Ahora te pilla más cerca porque la pasada está aquí. I wasn't, but it seems we still owe you, and though I doubt it's what you were.
Ah, Ruby. It's worth at least twice what you owe me. More if you can find yourself the right buyer. Think of the difference as interest. Interest? If word got out I charged that much, no one would. Anyway, why are you the one here asking me about it much sending the Lord Marquis out to settle your debts, isn't it? Something like that. Most days I think he's the only... Same as always, eh? Back when the place was nothing but a twinkle in the eye of a recently retired Lord Commander. Word is, he was probably knew that without his strong arm and level head, Sid may have been the face of the hideaway, but Otto's always been the backbone. And when Sid passed away, we were all worried that would be the end. His death was hard on everyone. But he didn't give up, did he? Quite the opposite, in fact. If I recall, he was the one who nominated you as Sid's replacement. I reckon what he saw in Sid, he saw... And don't we all? Doesn't hurt that you're half as stubborn and twice that, and you keep good company. I suppose. Me ha dicho que es el doble de me ha dicho que soy el doble de guapo de cine, ¿eh? The stones were delivered. If he's still with us. Ojito, ¿eh? Si tengo que ir ahí, el destino dice que tengo que darle otro intento al... a la escoria aquella. Me lo pide el juego. No mejoraría pero barrido entero. Esto no puedo. Bueno. No tengo tanta de esa, pero... A ver si por el camino puedo coger alguna poción y la uso. Seemed like just the place. I doubt we'll find one bigger than that. Hungry, Torgal? Now, will it be enough? Aye. I say that answers my question, which means we owe the lawsman our thanks. You're just a big puppy, aren't you? A very big puppy. You do know Lady Karen will be relieved to hear you've got your appetite back.
better already. No tengo suficiente de esto. Ujú. Vamos para este sí. El destino quiere que le vuelva a echar otro intento a Atlas. Así que aquí estoy. A ver si esta vez... ¡No! Me he equivocado un montón. Todo es imposible. Señor, es imposible por ahora. Cuando suba un pelín más, se me lo carga. Vale, tengo que buscar al Lord de Inax también. Se estaba aquí. Acabamos esta misión y ya entregamos todas. Y ya podemos avanzar un pelín. People take notice of wealthy men. Shouldn't be too hard to track down Karen's collector. The same Drake's fang. The whole mother crystal gone. My reputation will be ruined. Calm yourself, Lord Ignac. Pardon the intrusion. Out! I paid for these rooms so I wouldn't be disturbed. Please. His lordship is going through a difficult time, and he's never been fond of guests around. Radim! Get rid... Very good. Would you mind? I'm sorry if I've caused you any trouble. That? No. That's just how his lordship is. Though the morning's events have left him somewhat fraction. He has been I don't suppose a certain blade was among the stock. A single-edged sword.
Ah, you know... Then I'll retrieve Lord Ignac's luggage. But I have one... You have but to state it. You want an audience with Lord Ignac. A few minutes should be enough. A condition I would be a fool to refuse. Of course, you shall have your audience. I don't suppose you saw where the thieves went. I did not, no. Though some discreet inquiries made on his lordship's behalf mean that I know where you might find them. The bandit's bed. Every ill-gotten coin in Dalamon is said to pass through that disrepute. And that's where I'm heading. I shall speak to Lord Ignac in your absence. That will be very kind. Vale. Queda el cuello de arriba, ¿no? Voy a matar con Ambrosia por si... Es que no sé si hay un logro de matar con Ambrosia, pero me molaría. No. Matar con el chocopete. No, se le quitó la del... Lo mueven muy lejos, ¿eh? Ese es el problema. Si hay una de estas ya la haré. Time to fight. Aunque yo sé que puede saltarlo, no lo va a saltar. We've got company. Yeah!
Ujú. This must be Ignac's luggage. Nothing seems to be done. All right. Ujú. I hear I have you to thank for the... What should I call you? Wyvern. A formidable... Well, Wyvern? Redeem here tells me you wished for A few moments of your time. You're a peculiar... Master Wyvern was wondering if you could tell him about... Oh, a true work of art. Karen drove me hard on the price, but I would have sold her Radim here to get my hands on that sword. It was made in the Outer Isles, far beyond, and is used exclusively by the... They believe no combat should ever exceed a single strike, and each sword is made for that one perfect stroke, and for that stroke only. There's a brutal sort of beauty to it, really. But how do they hone such an edge? Why, they use a whetstones, rather. A whole array of them, ranging from the coarse to the fine. 10,000 licks with the sharpening stone, but it is the final stone, which is a mineral, and that is the key. Wyvern, it occurs to me that my little lecture is hardly equal to services rendered. Take this, the very stone of which I spoke. Far rarer among collectors than even, and a far more. Thank you. Pardon the intrusion, my lordship. However... I am locked in bitter competition with a rival collector of curiosities. I am one step ahead of the unscrupulous scoundrel, but he is hard. And there are many other collectors out there. Too many to count, but only one do I consider my nemesis. El Byron Bro. Perennial. I can imagine. Farewell, Wyvern, may our paths... Radim, we mustn't dawdle. I think his lordship is rather taken with you, Master Wyvern. Thank you again for your assistance. Coming, my lordship. I'll be right there. Trust Uncle Byron to find such an interesting rival. Now, let's see what Blackthorn makes of this whetstone, shall we? Vale. Ya tengo todo aquí. Así que vayamos entregando las cositas. Pero ¿quién es este adalid de la belleza y el saber estar? No sé. Si sabes quién es, dímelo, Ferreta. Que quiero preguntarle un par de cosas. ¿Cómo está, Ferreta lindo? Te sepa que he hecho un macro para ponerte tu cam en grande y al juego minimizado. ¿Cómo? I tried my best, but she was just too stubborn to take it. She threw it right back in my face, in fact, and told me I could stick my stupid son where the sun... Karen refused pay. I hope it wasn't something I said. I'm sure you were as tactful as ever. Que eres más agradable, de verdad. ¿Qué dices, hombre? No me inventes, Ferreta. ¿Cómo va todo? Espero que bien. Lady Catgo tells me you weren't happy with our... Would you prefer the debt was repaid? What debt? I don't recall lending any. I may have tossed a talent or two, but those were donations. And you can hardly call it charity. Of course not. But one good turn deserves another. Surely you wouldn't shun the gratitude of a pauper who... Oh, so you're a fine. But I'm Sí, sorry, claro, I'm pues. taking what I'm owed, then you're getting the rest whether you like it. Where'd you even Todo get bien, me this? alegro. A decent trader might nab 1,000 talents. ¿Sigue dando clase?
a día de hoy en julio, o espero que o te han soltado ya. Might be I already have a buyer in mind. Might be you even know her. A fine continental maid whose beauty's only. You wouldn't mind, would you? Not at all. Just be... Que va a terminar uno donde he hecho una presentación con Pikachu y el maestro de Kill Bill, no preguntes. Quiero preguntar. Delivering all 3 stones. Quiero preguntar nada más que un por qué. Thanks to this lump, I sometimes wonder what I paid. Speaking of which, Oh, so you remember what's owed to you then? Get your ass beyond that. Right. I've seen that before. Yeah. It was the only goblet Sid ever used, either out of habit or because the... I knew so little about him. Reglas mnemotécnicas. Tenían que acordarse atajos de teclado con tu relé. Ah. Voy a hacer más de Vale. Back in the day, I was a purser on a trade ship. We bought passage to... forget where. We set up drinking island rum till the morning bell dragged me back to my duty. Quit my post not long after that. But me and Sid stayed close, promising we'd one day... That was... before fate stepped. The magic woke inside my son soon after his... And there was no hiding. Couldn't you and your family? My family wanted the monster taken away. I couldn't turn my back on him. And I couldn't for the life of me understand how. Luckily, it was him who stood beside me when... Him who cried for me. Him who swore he'd do everything. And he was true to his word, too. Left the Royal Army once and for all. Threw away everything he had. All to right a wrong that I knew then. I'd follow that man. He was always too clever for his own good, was Sid. Saw the world for what it really was, while the rest of us were content to go along with the lie we were shown. And it can't have been easy, bearing that burden alone. But he didn't let it stop him. Pues esta sí fue muy poquito. Lo probé en su día y un poco más adelante. Es un juego que tengo pendiente también jugarme más. Me jugué poquito del Sifu. Llegué hasta la segunda fase. Con eso te lo resumo todo. Tengo esta uña fatal, me la tengo que cortar entera. Leave that lot. I'll tidy it up in a bit. Me quedan mucho los relés, pero es cierto que al final es como un poco como un no hit de los Souls. En el Sifu sí. This is Sid's handwriting. Dear Otto. I may be drunk, but I wanted you to know this place would be fucked without you. Love you, you grumpy old sod. This note. What about it? Sid was right. Without you, we'd all be lost. You should have bloody well said so then.
Just once. Before he went. But then De Diver, ese lo probé un poco anoche. Anoche, como me terminé ya el Spyro 3, y eso me instalé en la Play otro juego y otro en el PC. Probé el Date Diver y empecé el Returner. Son los juegos que he empezado. Ahora, pues lo terminé, es un juegazo. Yo lo poco que jugué no está nada mal, ¿eh? Cambié el tema del agua, me sigue sin gustar, pero bueno. barely seem to be able to do that anymore. Contenido de inicio, no hay ni un 10% de mecánica ni cosas que tiene. Ya, pero yo... Yo anoche vi un brazo de pulpo grande y ya se me quitaron las ganas de jugar. Sinceramente. Pero bueno. Sid would have wanted you to have this. But that's... This'll do me just fine. Me ha visto demasiado hentai, no, pero coño, al principio sale un tentáculo enorme cogiendo un barco. For the ray of sunshine, I'll see if I can't pay you back. Already have. Vale. Por cierto. No tenía las letras puestas. ¿Qué para decir? Vale. Vale, ahora podemos ir allí. Vamos con el de este. A ver lo que conseguimos de aquí. Luego hablamos con el herrero y luego con Caro. Luego ya podemos hablar con otro para cositas. Seguir avanzando un poco más en la historia. All right there, Sid. How's that hunt? I have it here. Cámara. That's the stuff. And plenty of it. You're a gent, right then. There we have it. Han hecho un bon casero. Telemon Malembic. And it works just like the chief said it would. Very impressive. Says the man who cut down a burning boulder. There's no need. The good it will do for the... Don't be... Why don't you let me take a look at that bag of yours? The one you keep your potions. What? Well, we happen to have isolated a substance in our test run of the Alembic. Muy guay. A mí me está gustando mucho. Breathe new life into... I reckon if we slap a bit on your bag... Well... Comprendo que a mucha gente no le ha llamado mucho algunas cosas porque tiene ritmos muy de montaña rusa. ¿Sabes? Empieza muy bien, luego tiene un poquito de CSA. Hay una parte de la historia que es la hostia, pero luego te tienen que meter más contexto de muchas cosas y preparaciones y demás. Y eso pues a la gente pues le puede dejar de gustar. El sistema de combate me flipa. Es un hack and slash. Tengo esquive perfecto, tengo parry, tengo habilidades para usar. Bastante bien. Tengo una crítica de algunos jugadores de Final Fantasy, pero algunos con sentido y otros que ya son exageraciones, claro. Horror flexible, ¿esto qué es? ¡Ule! Voy a llevar un objeto consumible. Vale, 6 pociones, 4 pociones, pues solo una poción más.
3 sale protectora y 3 sale fortalecedora. Vale. O por lo menos son 2 pociones más. Vale, a ver lo que me va a hacer el herrero. A mí sinceramente me está gustando un montón. Sorry, but hopefully he'll agree. You learned something about her. I did better. Yes. No wonder I couldn't get the same finish on the one hit and all done. It might not be so bad if all you ever forward. Good luck on the battlefield. Your second opponent would be your last, no matter how good. Even so, is there some way it could be used to give the... I think so, yeah. With this whetstone and the right kind of steel, but there'd be no replacing this little rock once I worn it down to a sliver. I reckon we get a dozen swords from it, if that. Swords that the curse breakers wouldn't know how to wield properly, and that would see them through a single fire piece. Nah, no point trying to copy that thing. Be about as much use as a wax hand. But finishing our blades with a whetstone this fine. Now, and what's finer than fallen masonry, eh? Or more hard, just imagine it. Good Valesthian steel with an edge as sharp as... I won't make a copy, nah. I'll make something much... I'm sure the curse breakers will be just... Now I've been working day and night since I was half your age, and I'll still be it. Hey, I owe you one. August 2. It's good to know someone's looking out for me. You'll be happy to hear you say. And I'll see that my debt to you's paid. First new blade I make. You come and find me when you've got the material. Right? Vale, ahora. ¿Qué ahora más es? Uy. Ole, Excalibur. Diseño de Excalibur. A ver cómo es. A ver si tengo los materiales. Sí, tengo los materiales. Así que nos ponemos la Excalibur. Ole. I noticed you and Torgal had gone off somewhere. So, Molly's leftovers weren't good. That'll teach me for treating you like you're still a... All right. Now we know what you're after. I can see about getting some in. Speaking of which, I brought one for later. You can, aye. I'm nice like that. In return, you can thank Tomes for me. The blood. I was just on my way to... Were you able to look? We were indeed, Lawsman. You pointed us... Very good. Lady Karen sends her thanks, by the way. But that reminds you recall our conversation concerning Lady Jill's role in Torgal? About how she somehow woke the power. Precisely that. A reasonable conclusion, I thought. The Fenrir of legend, and while the powers attributed to him are certainly impressive, the records imply... What are you suggesting? That Torgal may be the beneficiary of... Consider that in addition to Lady Jill, he has served as a loyal companion to you. In short, the icons hitherto near at hand, and that number has only grown as the realm's dominance have fallen to you. One can but speculate as to how all of this has affected... He has seemed more... And if I am not mistaken, he will grow fiercer still. We are fortunate...
Tengo que tener para otra, ¿no? No, no molesto para el ataque de Torgal. Sí, tengo una recompensa más de eso. Vale, pues listo. Vamos a ver la recompensa que tenemos. Que era un colgante, si mal no recuerdo. Y hablamos ya con Otto. Ya hemos limpiado todas las misiones que teníamos. Sí, ¿no? Sí. Uy. Is that the thing Tomes helped? Mid told me she was building a ship. Welcome to the Patron's Whisper. Is everything we've received and everything promised? Here you are. Come again. I may... Y me defecto de la otra poción. Vale. More for ya. Vale, podemos continuar ya. Right, Clive. Mid finished sending half the hideaway traipsing across the twins, has she? I swear. No excuses now, though. Not quite. She said there was one final thing. She said that. She. Clive, were you born yesterday or something? There is no... She'll probably be halfway to Canva by now. Mid. Obeleth. Yep. You in a hurry at all, are you? No, I offered to take her but anyway, I got a letter. Urgent, by the sound of it. One of your uncle's men said I was to hand it to you. Thank you, Obeleth. Don't mention. What tidings, uncle? Hijo mío, me alegra comunicarte que mi expedición a Camber ha sido todo un éxito. El amigo que te comenté no solo ha accedido a financiar nuestras actividades, sino también a relatarme toda clase de sucesos que acontecen en las ciudades libres, a partir de los cuales he conocido a una amiga tuya. Aunque admiro el ingenio y arrojo de la señorita Telamón para embarcarse en la construcción del Enterprise, dudo que las autoridades de Camber vean con buenos ojos el uso no autorizado de sus astilleros. Por si fuera poco, los maestros de los gremios de mercaderes no tardarían en entrometerse en el proyecto. Por ello que te escribo esta misiva. Me gustaría contar con la ayuda de tu joven espía Gav durante un día o 2 lunas para que vigile a cualquiera que intente meter las narices donde no debe y nos avise de posibles ataques. Que no quiere prescindir de él, pero no te lo pediría si no fuese necesario. Espero tu respuesta. Trouble in Canva. Well, I'll need someone to keep an eye on Mid. So what? Mid got us to do all the dirty. Well, but next time you plan on visiting Sid, you might want to... Ah, don't be so hard on her. Got to admit, the dirty work was just like when we built this place. Anyway, we all set to head to the old hideaway. Wouldn't do to keep Lord Rosfield of the Seven High Houses waiting now, would it? Gav will be leaving with me. You can count on that. Just be sure to give Sid and the others my regards. Oh, by the way, Jill will be joining us too. She's got some things to take care of, but she'll meet us. I hope she's telling the truth at least. Antigua guarida.
Well, Sid, I remember what you told me. That if no one is listening to what you have to say, you may as well not say it. But I will say this, old friend. Hugo Cooker is gone. His shadow looms over us no longer. It's a pity the Phoenix can't be in two places at once. If he'd have been with us, maybe he could have done something for the lost. Not even the Phoenix can bring people back from the dead. Life has a beginning and an end. So we must live while we have the chance. And not as slaves to the crystals, but as free men. May we join you? Lady Karen, what a pleasant surprise. I thought I'd drop by and see how you were all doing before heading off to restock my supplies. It wasn't the most scenic view back then, but it were never as bad as this. I know. The blight marches on. And soon, there'll be no escaping sights like these. So our mission remains unchanged. We cannot stop until every Mother Crystal is gone, and their thirst for ether with them. The only one that remains in Storm is Drake's Tail in the Crystalline Dominion. Our next target. We're going to Twinside. It's the capital of the Empire these days. I wouldn't like to think how tightly guarded they've got the place. Not that that'll stop you, but we do well to scout it out before you go charging in. We would indeed. If you're off to the Dominion, you can take this great lump with you. Goods. Oh, I am sorry. Have you forgotten you're the most wanted man in the Twins? I thought you might like to disguise yourselves as the attendants of a travelling trader, assuming you've no better ideas. You wanted to buy yourself some tools, didn't you? Well, now's your chance. You're letting me go with them? Oh, thanks, Nan. Stop that! You'll break me bones, you great galoot. There's a caravan that runs back and forth between the Dominion and the Bocklad markets. It's managed by the Merchants Guild. Just show them Goots' traders pass and you'll be on your way. It'll be a damn sight less risky than footing it the length of the Crystal Road. That's for sure. Thank you, Karen. And glad to have you with us, Goots. Okay then. I'll get me things and I'll meet yous there. See yous down in Bocklad. Get off! Me poor fingers! Jill, you're with me. Understood. And Gav, Already on my way, Captain. be careful. Aren't I always? Do you see that, Sid? Your protege's making a proper little outlaw of himself.
Cuando te despides de un amigo y tienes que caminar en la misma dirección. Ha pasado lo mismo. Vale. Rumbo a tierras cristalinas. Vale, pues... ¿Cómo que no puedo guardar la partida ahora? Better. Dime. Thanks to Taya. I'm glad to hear it. Ay. And Torgal helped too. Didn't you, boy?
Ya estoy, perdonad. Es que me han llamado de... Me han llamado del hospital. Me he quedado flipando de una cosa, pero bueno. Quiero hacer una cosa. Yo quería ver si... Vale, ahora sí puedo guardar. Vale, listo. Pues ya con esto... yo me voy a marchar. No me voy a marchar. Estaba Vanessa, ¿no? Voy a dejar. Voy a mandar con Vanessa, que está en Minecraft, está en el servidor que hicimos. Y yo ya marcho, tengo que preparar la mesa y hacer un par de cosas antes de comer. ¿Vale? Así que yo marcho ya, ¿vale? Pasa buen día, Bello. Muchas gracias, Ferreta. Recuerdo de comunidad, igualmente. A ver si para la próxima vez que vaya... A ver si para la próxima vez que vaya para Madrid te pillo más libre, Ferreta. Y te doy una chuchón. Así que... Así que eso. Pues dicho queda. Yo marcho. Así que eso. Me voy a hacer cositas. Como siempre digo, gracias a todos por acompañarme un día más. Que paséis una bonita mañana, tarde, noche, ya en donde me veáis. Para la gente de Twitch, que sepa que subo los directos a YouTube ahora, para la serie del Final. Y a los de YouTube igualmente hago directos de lunes a viernes por la mañana. Abro a veces a las 9, a veces a las 10, a veces a las 10:30, a veces a las 11, a veces no abro, pero bueno, esa es la cosa.